دستاوردهای زنان افغان در 2 دهه اخیر در طول تاریخ افغانستان به پیشینه بوده است. از تجارت گرفته تا سیاست، از ورزش تا بخش‌های اجتماعی. اما حالا بعضی از خانم‌ها می‌گویند که فرمان‌های تازه حکومت سرپرست آنها را با محدودیت‌های تازه روبرو کرده است. این زنان اما هنوز می‌گویند که برای اعاده حقوق خود از جمله حق تحصیل و کار خاموش نخواهند ماند. بانو محبوبه سراج از جمله خانم‌های مدافع حقوق زنان کسی است که با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان را ترک نکرد. او همواره در این مدت در تریبیون‌های داخلی و خارجی صدای زنان افغان بود. Thank you for having us today. I'm very happy. It's a pleasure for me to meet you in real life. Can you please present yourself and just give me a short story about your life, where you were born in Afghanistan, and how did you come involved in these women activities as you run today? Short story is kind of difficult, but Yeah. I try to make it as short. No problem. We have a good time. My name is محبوبه Saraj. I was born and raised in Afghanistan. I was born here in Kabul, right across from the Ministry of Women's Affairs, that today now is the Vice and Virtue, and that's where I was born. And I did my studies here, my school, my high school, my university, all of it in Kabul. So I'm a Kabul girl, through and through. And then in 1978, when the communists came to Afghanistan, they took, because at the same time at that time I was married to somebody from the royal family of Afghanistan that were running, the government then. Although I am also from the royal family, but I am from the ex-royal family, from Al-Azat Amanullah. But the royal family, which was the King Zahir Shah family, my husband was from that family, and I was married. And then at the time in 1978, when the communists came, and they killed Daud Khan and the whole family, and then they were, they put us all in prison. But then I was released from prison. Some people really helped us, and I got out with my husband and his son and my mother-in-law, and we left Afghanistan, 1978. You went to America? No. Went first of all to Germany, because you could not go to America right away. I went to Germany, stayed in Germany for about 3-4 months, and then from there went to the US. And stayed in the US till 2003. In 2003, I came back to Afghanistan. And I have been in Afghanistan ever since, 2003. Whoa, was put in prison. You saw something which was unjustifiable to provoke you. Yeah, I saw a lot of things. Especially at the time when I was not here, when I saw the way they were treating the women of Afghanistan. Especially there were two sides, there were two scenes that stayed in my mind and affected me tremendously. One of those scenes was the killing of or shooting that woman in the stadium in Kabul, when they shot her, and that blew me away completely. I was so devastated. And the other one, to tell you the honest truth, was then when they destroyed the Bamyan statue. Yeah. What did you feel? Oh, I thought they took a part of me. A part of me, I thought it was ripped. Oh. And somebody actually just destroyed it. Sure, it provoked you, and you feeling that you need to make an action, act. So why did you come in 2003? Why not before? And why 2003? Why not before? Well, that was the year before I saw these pictures. Before that, everybody was in Pakistan, and I really did not want to go to Pakistan, to tell you the truth. I wanted to come to Afghanistan. And I didn't want it to come to Afghanistan, especially when the Mujahideen came, forget it. I really didn't want it to be here. But then, I could be in Pakistan. I didn't want it to do that because I didn't want to belong to any factions or anything, and I didn't want to take side of anybody. But this thing, when I decided to come to Afghanistan, I came specifically, and one thing in my mind, I'm going to go and be the voice of the voiceless women of this country, period.
2003, when I came here, I was extremely happy to be back in Kabul. I'm absolutely in love with this country. What can I say? You know, truly. Afghanistan is my heart. Afghanistan is my soul. Afghanistan is my personality. Afghanistan is my identity. Afghanistan is everything for me. So when when I came here, it was like I was never even thinking of these things the way they are happening today. The only thing my mind was that, okay, let me see how can I help the women? How can I help the girls? For them to be able to raise their voices. And I always say that. When I arrived in Afghanistan, in the meetings, when you would listen to the girls and their voices, they had the smallest and the tiniest little voices. And then I saw the same women roar in international conferences when they were talking. Oh my God, when the first time when I heard that, my heart went like, like that. And I said, now this is the voice of my sister. Yeah. These are the Afghan women. This is who they are when you give them a chance. And they are phenomenal. So what is your biggest wish? Like you told me about you want to be the voice of them. You also said like I'm gonna present those women who actually present me, accept me, or stay behind me. So let's see. Next to you. Shoulder to shoulder. It's okay, I got it. Thank you. Solidarity. Yeah. But at the end of the story, after the story, what would you build? Like let's see, like 20, 30, 100 years after, what will you be known for? What do you want to wish the Afghan people, Afghan women, remember you as? I want the Afghan people to remember me for my humanity. I want the Afghan people to remember me for my pure love and admiration I've had for every single one of them, men and women. And I want the Afghan people to remember that nobody, and I can say that, in this country, have stood by them with a purer heart than mine. Nobody. And I am so thoroughly proud to be one of them. So let's go back. In 2003, you came with a goal. Do you think you are like near your goal right now or far away? No, I'm still doing my thing, you know. I did not have any set goals for anything. I just kept on working, kept on doing. خب بسیار قصه های شیرینی داشتیم. خب بیاین کمی از دنیای سیاسی شما هم صحبت های داشته باشیم. شما به عنوان یک مدافع حقوق زن بعد از اینکه نظام سقوط کرد برای بانوان چه فعالیت هایی را انجام دادین؟ جان ما باعث یک مدافع حقوق زن اولین کاری که کردم راستی یکی چیزایی که کردم که ممکن دارم یادتم شاید باشه که یک حالت چسبید دامن از این مملکت که یک رقم کلگی هم تمام روحی خود دست دادن بسیار شدید. مرا یادم است که روز 15 آگوست وقتی که هنوز طالب ندرآمده بود دامن شهر کابل، طالب در بیرون شهر کابل ششته بود، یک دفعه دامن شهر کابل کیاس به وجود آمد مطلق و این یک حال شد که من بخورم نمیامد. من آمدم که مردم دیوانه شدن، اینا چی میگروزن ترکایی؟ چرا میگروزن؟ حال کجا میرن که میگروزن؟ این ملکشون رسید کجا میرن؟ حال طالب میاد اینا رو چی میکنه؟ قرط میکنه، میخوره، برام میخوره. دخترکای میتامه ما یک شلتر دارم جانان که دامن از او 36 نفر زن است. شما یک باور کردن نمیتونین این حالت از اینا چی نکنه. اگه ما میخواستم میرفتم امینا رو اعلام میکردم. عاقبت از اینا چی میشد؟ اینا خستفت میمردن. هیچ چیز دیگه نه. من هیچ کاری کلان دیگه نکردم. هیچ چیز نکردم. من فقط دل یک چند دانه زن افغانه که بسیار ترسیده بودن و بسیار ناامید شده بودن و دلکای از اونا مقوت شد. در میان حرفایتان از جناب اشرف غنی که رئیس جمهور پیشین افغانستان بود یاد شد. فکر میکنین مقصر اصلی که دلیل سقوط حکومت جمهوریت بود آقای اشرف غنی بوده یا هم کسای دیگه هم دست داشتن؟ نه، من اشرف غنی گفتم براتون پیشتر من بسیار مسئول میدانم به حد و اندازه. امرای آوردن مردمی که به دور خود آورد او محب چی بر اسمش؟ اونو محب. بله. او کی بود؟ او چی بود؟ از نظر شما چه کسایی در سقوط نظام جمهوریت دست داشتن و یا نقش عمده اونا بازی میکردن؟ من فکر نکنم که یک نفر نقش عمده داشته بوده باشه. من فکر میکنم که چندین دست و چندین موقعیت ها برابر آمد که همونطور یک چیز شد.
دامن از اشرف غنی به تمام معنا مسئول است، برای از که از اون بالا که خط بود مسئولیت هم آدمی که در بالاست داره. من امروز باعث رئیس از دفتر هر مسئولیتی که هست من میگیرم، قبول میکنم، کس دیگر رو نمیمونم. اون مسئولیت اول او داشت باعث رئیس جمهور افغانستان. دنیای بین المللی بسیار کلان مسئولیت داشت، مخصوصا امریکا که رقمی که ما را اعلام کرد. همین دامن 20 سالی مردم آمدن، امرای ما 6 تن، امرای ما کار کردن، ما را برای ما قدر مشکلات ما نداشتیم جان ما. کسی تاور ما را نزده بود دامن دنیا، تاوری از اونا را زده بود، امارت بلند از اونا را زده بود، از ما را کس نزده بود. اینا آمدن دامن از این مملکت خاطری که اون وقت لازم بود که می کار کنن، از ما استفاده کردن. اینجا 6 تا می کار کردن، خوب مملکت ما رو تا به کده آباد کردن، دیگه جای شک نیست. اما اون میره که مدام اعلام میکنه. و وقتی که ما رو اعلام کرد بدون از اینکه فکر کنن، بدون از اینکه کلیز اینا بگرده که امی ما و تو و می کل ما دامن از این مملکت ما چی خواد کردیم. این مردمی که در پالوی از اینا استاد بودیم به طول 20 سال، اونمو عسکری که در آخرها در 3 سال آخر او عسکر امریکا خو گوله نخورد، عسکر افغان گوله خورد. اونمو چی گناه کرده بود؟ خب در مورد ایجاب‌های اجباری هم کمی بیشتر می‌خوایم در معلومات از شما را داشته باشیم. وزارت امر بالمعروف بر علاوه که همه روز محدودیت ها را وضع میکنن، از بانوها خواسته مثلا آموزش‌هایشان سرشان قطع کرده و همچنین حجاب اجباری را همه روزه تحمیل میسازن. شما اینا را قبول دارین من حیث یک بانویی که در افغانستان زندگی میکنین؟ داره تا از این شتوک بازی کی از این آدم بشینه قبول کنه؟ راستی امر بالمعروف فقط میخواد یک روز از خواب میخواد که وای دخترها باید تا روی خود پات کنن، چادر سیاه پوشن. یعنی چرا؟ ما خو حجاب داریم، ما خو امروز حجاب میگردیم، ما امروز حجاب برای 20 سال گشتیم. یعنی شما دیوانه شدین دفعتا خود دیدین که بارا بگیرین بیای ما را پات کنین، چرا کنین؟ هیچ حق ندارین بسیار با روی ما را پات کنین. قرآن نگفته که ما روی خود پات کنم، باقی جان خودم پات کردم میتونم، روی من نه، روی من از ماست. ما روی ما باید ببینه دنیا را، ما باید نفس بکشم، ما باید راه بگردم، ما رو روی خود ببینم، اولاد خود در بغل کنم، ما بخشه سامانش بگیرم، ما خرید خود بکنم، خیریت خواست. این کدام چی نداره جان ما، این کدام کمال اینا نکرد به هیچ صورت، به هیچ صورت. بسیار اشتباهی کلان است. ویری خودشون هم میفهمن. حاله بیمانای گپ است، بعضی که دنیا را آدم دشمن خود میسازن برای هیچ.